Literatur. Yes. Energy. Yes. Emotion. Yes. Розкіш. It's like lavishness. It's like viel Geld und Schanz, Luxus, so wie etwa Okay. Luxus. Yes. That's one of the primal sins, luxury. Dom. Hope. Ah, hope. Yeah. I like Надія. that too. Hope. It's cool. Life. Okay. Let us fill this first whiteboard. Soul. Soul, yeah. Okay, we Душа. have this twice. Developing. Розвиток. Development. Okay. Okay, 3 more. Ще 3. Exchange. Обмін. Culture. Yes. What did you say? Smart? Смак чи смак? Смак, taste. Taste. Very good. Thank you so much. So we have love, hope, life, instance, Любов, inspiration, надія, життя, миттєвість, натхнення, soul, relaxation of the soul, душа і dialogue, розслаблення душі, діалог, development, розвиток, literature, energy, література, енергія, exchange, обмін, emotion, culture, емоція, культура, luxury, розкіш taste. і смак. Okay, so my question is, if you would give this list to anybody else, Моє питання, якщо б ви цей список дали будь-кому іншому, would be the result the notion of theater? чи здогадалися б вони, що під цим ховається поняття театру? Haha. So this is useless. Тобто вона нікому не потрібна. Та? Цей список. Okay. Somebody has another opinion? Має хтось іншу думку? No, I think we all agree. То виглядає, що ми всі погоджуємося. This is all true, but it's not defining completely the theater. Це все правда, але воно не є визначенням театру. Because everything of this you can apply to other forms of culture, even of other forms in life. Бо все це можна застосувати до всіх інших виявів культури чи навіть просто життя. Some people would say this also is applicable to sport, Люди можуть сказати, що це також застосовується до спорту whatever. чи будь-чого іншого. So what do we have to do? Do we have to continue this list? Or do we have to be more fundamental in our notions? То що нам робити? Нам продовжувати цей список чи нам стати більш фундаментальними у своїх поняттях? Because, listen, we have something that is very common in theater, this is dialogue, no? Тому що ми маємо щось, що дуже часто зустрічається в театрі, це діалог. But you also know plays without any dialogue. Але ви, напевно, знаєте вистави, які йдуть без діалогів. You even know plays without language. Ви, напевно, навіть Spoken. бачили і знаєте вистави, яким взагалі не потрібно мовлення і This is мова. also a form of theater. Це також форма театру. When she said dialogue, she meant the dialogue from between the visitor, the guest, and the Very troupe. good. Дуже добре. Very good. So maybe that's a very important thing you just gave us. Можливо, дуже важлива річ, яку ви нам щойно подали. This is the thing that you need in any way an audience. Це те, що вам необхідні глядачі. A theater without an audience is complicated. Бо театр без глядача – це, так скажімо, складно. But
it exists. Але існує, ви знаєте. Do you know any form of a theater without any audience? Знаєте форму театру без глядачів? The invisible theater? Невидимий театр? Онлайн театр? Yeah, that's right. But you have some sort of an audience which is not present. Ну, тут, типу, частково правда, але у вас є все одно глядач, який просто фізично не присутній. There is the invisible theater. Є так званий невидимий театр, invisible Have you theater. heard about it? Augusto Чули? Boal. Чули колись? Okay, a South American director and playwright Почалося з американського директора і сценариста, who tried to, he invented a form of theater to progress or to change the social environment. Він придумав таку форму театру, яка була покликана для того, щоб змінити соціальне навколишнє середовище. So his actors were just the normal people on a market, Його акторами були звичайні люди на ринку, confronted with something Augusto Boal and his theater gave them without telling them that they are now in a play. коли вони стикалися з чимось, що Августо Буалі і його співробітники їм підсували, не кажучи, що вони стали частиною вистави. I had the opportunity to do that in Cameroon, Вони мали можливість таке здійснити у Камеруні, in a very poor neighborhood у дуже бідному районі, кварталі, with a real big garbage problem. з великою сміттєвою проблемою. So my former wife and me, we tried to do something with this garbage. Моя колишня дружина і я намагалися щось з цим сміттям зробити. There is always one goal, and the goal is to create a consciousness Є завжди одна мета, і ця мета – створити свідомість for your environment. для вашого довкілля. Because human nature is such that if you are confronted daily by a thing, you won't even recognize it after some days. Бо людська природа така, що якщо ви щоденно стикаєтеся з чимось, то після певного періоду часу, після якоїсь кількості днів, ви вже перестаєте це помічати. Even if this thing is dangerous and is oppressing, Навіть якщо це на вас давить і воно є для вас небезпечним. the force for normality, for just the daily life is so strong Бо ця сила, яка нас тримає у нормальності, у щоденному житті, є настільки сильною, that we just are blind for everything that is disturbing this daily life. тому ми стаємо сліпими до всього того, що порушує це щоденне життя. So this invisible theater was to open the eyes and the hearts of the people for their surrounding. Тому цей невидимий театр був покликаний для того, щоб відкрити очі і серця людей до того, що навколо них. Okay, so we're still searching for a definition of theater that in every time, in every culture is true and yeah. Але ми все одно шукаємо далі визначення театру, яке би було справедливим, правильним для кожної культури, для кожного випадку. Maybe it's a good idea to use the method of the dialectics. Можливо, було би доброю ідеєю використати методи діалектики. It's just a simple thing that you understand one thing by comparing it to another thing. Це дуже просто, коли ти розумієш одну річ, порівнюючи з іншою. This is the case for you don't understand day without understanding night. Це такий зразок, як приклад, що ви не зрозумієте дня, не бачивши ночі. So, let's say we have a written play. Уявімо, що в нас є написана п'єса. What is going to happen to make it a theater? Що повинно відбутися, щоб вона стала театром? Where is, in fact, let's start it right over. Давайте почнемо це спочатку. Who has a book? Хтось має We need книжку? a book. Мені потрібна книжка.
Any Here on kind the of a left. book. Lucas, on the left. No, I need another book, a real book. Мені така справжня книжка потрібна. Cool. Thank you so much. Okay. I don't understand. Я не I can't розумію, read що тут it, but написано. okay. This is a book, and this is a written text. No. Це книжка, це написаний текст. So, and this written text, where does it find its place? Where does it find its place? Де цей текст знаходиться? Де він? Do you understand my question? Чи ви розумієте моє питання? On the paper. First on the paper, В першу absolutely. чергу на папері, так? Absolutely. And then with a method of decoding, А користуючись методами дешифрування, you take these abstract words, ви берете ці абстрактні слова, because these are all abstract words, тому що там написані виключно абстрактні слова. in a very concrete representation Ви перебираєте ці слова у дуже чітке представлення, постановку. in your consciousness, У in вашій your свідомості, imagination. у вашій уяві. That's a tremendous thing. Це просто величезна річ. In fact, that is what makes us human. Це те, що робить нас людьми. Nobody knows to do that except we. Ніхто, крім нас, цього більше не може зробити. Okay? And now there is this thing you have to understand. І є ще одна річ, яку потрібно розуміти. Thank you so much. Дуже дякую. Because there is a problem, okay? There is a problem. Є Because одна on the проблема. page you have the words, На сторінці у вас тільки слова, okay? And these words are full abstractions, це повні абстракції. okay? I give you an example Я вам наведу приклад in English, англійською. okay? You all know this word, no? Всі, напевно, знаєте це слово. Okay? And when you are reading this word, when you are hearing this word, Коли ви пишете це, читаєте це слово, чуєте це слово, you see something, ви починаєте щось бачити. okay? And you see it like that. І це відбувається в секунду. And what you see is very individual, А те, що ви бачите, те, що ви виявляєте, є дуже індивідуальним. because you see something. Tell me, what do you see? Ви щось бачите. Скажіть, що ви бачите? Okay, I'm not, okay, yeah, cool, okay, okay, no, that's right. What Це ж do you правда. see? Що ви бачите? Tell me. Скажіть, що ви бачите? Скажіть. Talking about The tree, yeah. Yes, what do you see? What kind of tree? for example, An Oak. oak. You see an oak. Дуб. Okay. Can you tell me more about this oak? Розкажіть більше про ваш дуб. big, beautiful green oak. Wow. Великий, красивий, зелений дуб. You know the... Middle of the park, for example. Oh, wow. Посередині парку. Okay, tell me more. Ще розказуйте. The sun is shining, the birds are Світить сонце, singing, співають птахи, the weather is pleasant. приємна погода. Maybe someone's lying near the tree. Хтось лежить біля цього дерева. Brilliant. No, Чудово. isn't it? She's telling us a whole novel now. Вона нам If цілий I роман wouldn't зараз stop her, розкаже. she would continue Якщо б till я її не tomorrow зупинив, morning. вона би до завтрашнього ранку вам розповідала. And this is only because of this word. І це всього-навсього через одне слово. Okay? And I know that every one of us has such a story like you just gave us. Thank you І very я much. впевнений, що кожен з вас, кожен з нас має таку історію, яку ми щойно чули. Дякую за In your неї. mind. У ваших думках. But there's a problem Але є одна проблема. because I'm a writer Я письменник, and I wrote this word. і я написав це слово. And it wasn't an oak. І це не був дуб. It wasn't an oak. Це дубом не було. It was a. Of course, I'm a playwright. There is only one tree that is possible. Оскільки я пишу для театру, я пишу вистави, то ви розумієте, що одне дерево тільки можливе. And Kirschbaum. І A це, cherry tree. і це вишня. Okay? So it wasn't an oak. I'm Так so що це був sorry. не дуб, дуже шкода. Okay? So now you have a cherry tree.
Тепер я вам кажу, що це вишні. Okay, and now tell me about your cherry tree, please. Розкажіть мені про свої вишні. A cherry garden? Yeah, well, tell me more. Більше розказуйте. Чехова? Yeah, absolutely. We Chekhov's all cherry. have that, of course. Всіх така уява, так. That is our déformation professionnelle. Це називається професійна деформація. But tell me more about this Розказуйте tree, ще про дерево, about your cherry tree. про вашу вишню. Well, it's blooming, there's pink leaves all over, maybe wind catches some Дерево Yeah, цвіте, thank you. повне рожевих Okay. пелюстків, які, Okay, можливо, you heard задуває it. вітер і носить їх. And another guy who will continue till tomorrow morning to tell us the story about this cherry tree blossoming, full of colors. От ще одна людина, яка готова до ранку розповідати про вишню, яка цвіте, повно кольорів. There's another problem because I'm a writer and Але I знову ж wrote проблема, я this письменник, notion. я написав про And my вишню, cherry tree was bearing fruits. і моя вишня плодоносила в той момент. Okay? So a cherry tree with bearing, I don't know if my English is really correct. Is this really broadcasted all over the world? Це дійсно по всьому світу показують? Я боюсь за свою англійську. Okay. So I think you already understood the problem we have. Мені здається, ви вже всі, напевно, зрозуміли проблему, яка в нас є. Okay? Because now everybody has an imagination of a cherry tree bearing fruits. Бо всі тепер уявляють вишню з плодами. And I'm sure some of you, they are picturing this tree in sunlight. Я думаю, що дехто з вас уявляє її освітлену сонцем, But in my case, it's raining. але в моєму випадку йде дощ. Somebody is making a picture of a, I don't know, of a sunny morning, but this cherry tree is standing in the pouring rain in the middle of the night. Хтось, можливо, уявляє ту вишню в сонячному світлі ранку, але моя вишня стоїть під дощем вночі. So maybe you ask, why don't you just give us the complete and exact picture you have in mind? Напевно, хтось з вас хоче запитатися, чому ви не представили повну картину того, що у вас на думці. This is not possible. Бо це неможливо. I can continue to add more of these words, and you guys, you will take your freedom and make your own picture. Бо я можу дописувати і дописувати слова, які будуть то дерево описувати, але ви все одно скористаєтеся своєю свободою і додасте від себе. In fact, that's why we are reading. Саме тому ви і читаєте. So the writer is not really the creator of the story and of the pictures. In fact, it's more the reader. Тобто письменник не є творцем картинки і всієї історії. Фактично це ми робимо. And in fact, that's the fun of it. І в цьому якраз і все задоволення полягає. You can have an abstraction of a word Ви можете мати абстракцію слова, which is never defining the concretization of this word in any given imagination. яка ніколи не означатиме конкретизацію цього слова у кожній окремо взятій уяві. Okay, we will come back to that because that is the first and most important problem of a playwright. Ми до цього повернемося, бо це перша і найбільш важлива проблема автора п'єс. Okay? Now we talked about literature, about written literature, okay? Ми говоримо про літературу, про написану літературу. And we found out that the place where written literature happens, where it finds its realization, is your consciousness, your І imagination. ми дійшли до висновку, що там, де це місце, де відображається, де відбувається література, це ваша уява. Now, what about theater? А як щодо театру? What is happening with a text in the theater? Що відбувається з текстом у театрі? Will it stay in the imagination? Він залишається в уяві? No. Okay. So what is happening in the process of production?
Що відбувається в процесі підготовки вистави? Picture on stage and we see it. So we have some point of view of author. Yes. Not us, but if we have open end, we can to imagine something might go. Yeah, absolutely. Ми бачимо зображення, бачимо думки автора вистави, але якщо маємо відкритий кінець, то можемо щось доуявляти. Сцена. Yeah, we haven't had this word on our list, no? Пам'ятаєте наш перший список? У нас це слово ні разу там не появлялося. Quite strange. Дивно, до речі. I think we need to talk about stage. Я думаю, варто поговорити про сцену. Because whatever you do, in my opinion, to make theater, you need a kind of you need a... Бо коли ви починаєте працювати і для того, щоб створити хоч якийсь театр, вам потрібно You щось need a таке stage. сценоподібне. And you can see it here, you know? Ви можете навіть тут побачити ту сцену. So what is a stage? Що таке сцена? Yes. Це місце, простір. Yes. Okay. Now we are getting really deep. Тепер ми дійсно заглиблюємося в це. Tell me more about space. Розкажіть мені більше What про is місце. space? Що це таке? And the funny thing about this discussion is it isn't about aesthetics. І знаєте, що цікаво, що в цій дискусії мова не йде про естетику. I don't know what you like, kind of theater. Я не знаю, який вам We театр are all подобається. different, okay? There are people who like more realistic, Є люди other більш реалістичні, like more absurd. інші більше люблять абсурдні речі. But the problem of the space will occur in any aesthetics. Але проблема місця виникне у будь-якій естетиці. You can't argue about space. Ви не можете про нього сперечатися. You can argue quite a lot about aesthetics. Ви багато можете посперечатися щодо естетики. But this is a hard fact, no? Але Space. це факт, місце є фактом. Okay, so tell me what you know about space. Скажіть мені, що ви про це знаєте? Про місце. Is something empty that you can fill with whatever you want. Empty. Wow. Порожнє. You know the horror vacui, no? Знаєте горор вакуї? What is it? The horror vacui. Okay, that's an old story. Дуже стара історія. I don't know, my Latin isn't that well at vacui, glaube ich, einfach so, maybe two C's. No, it's one. No. I believe it's one. well, One is enough. One is enough. Horror vacui. That's to be afraid of, of the emptiness. Це страх перед пустотою. Because what do you think, how long, because before, and you are completely right, space is, Ви абсолютно праві, can be що empty. It isn't always empty, but it can be empty. місце може бути порожнім. Не завжди порожнє, але може бути порожнім. But this knowledge is quite young. Але це знання є доволі сучасним. In the lifetime of Albert Einstein, За життя Альберта Ейнштейна they thought that the space is never empty, that is something like the ether, завжди побудувала така думка, що простір, місце не буває порожнім. Завжди є щось типу ефіру. like an invisible fluid, like the Невидима water, речовина, щось на зразок рідини чи води. because they couldn't believe that light is passing through, or it's possible for light to pass through a completely empty space. They Бо thought неможливо було собі уявити, що світло може долати абсолютно порожній простір. that you need a substance. Що потрібна якась субстанція, якась речовина. So, what else do you know about space? Що ви ще знаєте про це? Yes. Дуже важко уявити собі місце, тому що місце може бути як порожнім, так і наповнене якимись частичками, про які ви говорили.
Yeah, thank you so much. Ми можемо про це Absolutely. дуже довго говорити. You can talk really a long time. I think you can talk about a century, okay? Я More than думаю, a що дійсно можна century. дуже довго говорити, можна говорити цілі століття, навіть більше, ніж століття. I think humanity talks since the first beginnings about space. Мені здається, що людство про це говорить від свого започаткування. It's still a great mystery. Все одно це ще велика таємниця. Really, one of the greatest. Одна з найбільших, напевно. But it's not only a great mystery, it's also part of politics. Але це не тільки таємниця велика, але й частина політики. Okay? I define your space now, okay? And Я your визначу ваше space місце. is just like that. And don't От even воно. try to come out or to І не escape from намагайтеся this за нього space. вийти. We are you can take my journey to Odessa. Можете взяти мою подорож в Одесу, для прикладу. I had to cross several territories. Мені прийшлося подолати декілька територій, країн. And on every territory there was another law. На кожній з них були свої закони. And to pass from one territory to another, I І для needed того, this щоб one. перетнути межі одної території і попасти на іншу, мені було потрібно це. If I wouldn't have this one, I Якщо б в couldn't мене be його here. не було, So on my territory, it's not my territory, but on the territory of my citizenship, на моїй території, вона насправді теж не є моєю територією, це територія мого громадянства, скажімо. we have other rules than here. Ми маємо інші правила, ніж ви маєте тут. And I don't have to explain it to you why space is so politically. І мені, напевно, не доведеться вам пояснювати, чому простір, чому місце може бути настільки політичним поняттям. I don't have to explain it to you in the Ukraine. Я не повинен вам, не можу і не потребую пояснювати вам це в Україні. So the right to enter in a room on a territory, to have the right to enter in the space is a question of power. Тому що право зайти на якусь територію, в якесь місце, в якесь приміщення – це є питання влади. So space is really a starting point for the troubles we still have. Тобто місце є часто відправною точкою проблем, які в нас досі є. Because we needed the space. Тому що нам потрібне місце своє. We needed to plow, Нам потрібно десь орати, to harvest, десь збирати урожай, to build our beautiful theaters, будувати наші прекрасні театри. and we have to defend it. Ми повинні його захищати. And when you take just these three things, you are in the middle of what? І Of якщо theater. взяти хоча б цих три речі, то ви опиняєтеся в центрі чого? В центрі театру. Okay? So, because you said, I don't know if you or you said, that you can have an absent audience. Бо ви сказали, і хтось з вас двох також сказали, що ви можете мати відсутню аудиторію, відсутність глядачів. But I think that what makes the power and the endurance of this art form is space. Але я думаю, що те, що надає сили і витривалості цій формі мистецтва, це і власне місце. Look around you. Подивіться навколо. This is a very beautiful and representative room. Дуже гарна репрезентативна кімната. You can ask yourself who wants to represent what? Можете запитати себе, хто і що хотів репрезентувати цим. Why this? Чому так? Why in that shape? Чому в такій формі? Who has the right to enter? Хто має право сюди зайти? Who will be expelled? Кого звідси попросять? And you are in the middle of a play. І ви в центрі вистави. So, and we know that theater exists at least for
2,500 years. Ми знаємо, що театр існує щонайменше 2500 років. In fact, recently I visited the caves in South France, Chauvet. Нещодавно відвідував печери в південній Франції, в Шове. All these marvelous wall paintings they made, these hunting scenes. Ці всі чудесні зображення наскельні з сценами полювання. And what are they wearing? В що вони одягнуті? Some kind of masks. Якісь маски. So I didn't expect to make a striptease, but Я не очікував, що мені прийдеться тут влаштовувати стриптиз, але no, okay. I will do this after the break because я то, напевно, зроблю I'm shy. після перерви, бо я щось соромлюся. Хотів вам показати своє татуювання. And it's a tattoo from a cave painting Там from зображено Sweden, зі Швеції наскельний малюнок з печери. which is about 18,000 years old. Це зображення десь було створено приблизно 18 тисяч років тому. And there's a guy wearing a mask. І це чоловік у масці. So it's very, 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 very old. Воно дуже, дуже і дуже старе. And that proves that it is very, very, very powerful. І це також доказує, що воно дуже, дуже могутнє. And one of the reasons why it's so old and so powerful is because it's dealing with the most important thing in your life, the space. І чому воно таке давнє і таке могутнє? Це тому, що воно пов'язане з найважливішою річчю у вашому житті, з простором, з місцем. But that's not all, Але це не все. because it's dealing with another notion which is defining your life as well as mine. Але це не все, тому що воно ще має справу з іншим поняттям, яке визначає ваше життя, і також і моє життя, And which is also defining this morning, яке також визначає сьогоднішній ранок, for example, the breaks. наприклад, перерви. It's time. Це час. So we will see us in 10 minutes. Побачимося через 10 хвилин. Thank you so much. Дуже дякую. Hört man mich da noch? Ich glaube, ich hoffe, mich hört man auch. Okay, okay, wir wissen So es funktioniert nicht. das mit dem Übersetzen?
we talked about space, okay? Everybody wants to take notes again, otherwise... Всі хочуть конспектувати, якщо ні, тоді я можу 1, витирати. 2, 3, thank you. Дякую. So we had the problem that we could talk about a century, about space, У нас була проблема, що ми могли століття говорити про простір, without touching its borders. не зачіпаючи його якихось кордонів. It's way too big, too complicated for just one brain. Бо це занадто велике поняття і занадто складне для одного мозку. And it's also way too complicated for, I don't know, 50 brains. Це, напевно, так само занадто складне для, я не знаю, скільки нас тут, 50 різних мозків. And that's a really cool thing, І це дійсно круто, because you can work on it and you will never find its end. бо ви можете над цим працювати і так і нічого не добитися в цьому. How marvelous is that, to work on something you will never fill. Як класно працювати над чимось, що ви ніколи не зможете закінчити. So you have something that you can work for all your life Це робота, яку ви можете вести все своє життя, and which will never tire you. яка вас ніколи не втомить. But that's only the beginning, Але це лише початок. because there is another notion which is far more complicated than space. Бо є ще одне поняття, яке набагато складніше від попереднього. And it's time, of course. І це, звичайно, час. So let's see what we can find as a definition of time. Давайте подивимося, що ми можемо визначити як визначення часу. What do you know about time? Що ви знаєте про час? What's the form of time? Які форми часу? Don't try to be too smart. Але тільки не намагайтесь бути занадто розумними. Please have the courage to be stupid. Майте сміливість виглядати тупими деколи. It depends on which way, in global or if we're talking about the theater, it has some duration, I suppose. Yes? Залежить, в якому розумінні про час, чи в глобальному, чи в театральному, коли ми маємо певну довжину. Very good. Дуже добре. So, but I would add that it's not only the case for theater. Okay? So, time has a beginning. Отже, час має початок. Do you know the beginning of time? Знаєте початок часу? Yes, absolutely. The BB. Okay? And Великий вибух, так? Big Bang. And modern scientists, Сучасні науковці, вони yes, they are now about, I don't know, a split of a second after the Big Bang. Вони дійшли до якоїсь долі секунди після Великого вибуху, But they know that they will never reach the moment of the Big Bang. але знають, що ніколи не зможуть досягнути того Великого Because the вибуху. Big Bang is something we call the singularity. Тому що Big Bang або Великий вибух – це щось таке, яке буває тільки один раз. There is no before. Перед ним немає нічого. There is no before. Тобто перед ним дійсно нічого не How існувало. troubling is that? Наскільки це вас турбує? Okay, there is a beginning of time, absolutely. Це є початком часу. And you said that in a theater Ви сказали, що в театрі we have an end. у нас є кінець. I was talking about the performance. Yeah, absolutely. Я говорила про Me вистави. too. Me too. Я також, You were- я також. Absolutely. Абсолютно. So you can say that this is the timeline since the Big Bang. Okay? Тобто можна сказати, що це часова пряма, яка йде від Великого вибуху. The funny thing about time is there is only one direction. Весела річ про час – це те, що він рухається тільки в одному напрямку. In fact, it's not that funny. Може, воно і не так весело, Not for us, не для нас, because that means this
beginning and end is also true for ourselves. Тому що цей початок і кінець також є правдивим для кожного з нас. Okay, and now you can take any part of it Можете взяти будь-який відрізок часу. and you can say this is the beginning of the performance, this Можете is the сказати, що end це of the початок і performance, кінець вистави. this is the beginning of me, Це початок мене. and sadly there will be one day the end of І me. як би сумно це не звучало, в один прекрасний момент настане мій кінець. Okay, so time is killing us, Час нас вбиває. except that space isn't killing us before. Якщо нас не вбиває простір перед тим. Are the two ways to die. Це два способи померти. Either time is killing you Або час вас вб'є, or space. або місце. Why space? Чому місце, чому простір? Тому що все в просторі відбувається. Absolutely. Абсолютно так. And there is a law in Є закон physics фізики, that says that nothing can be at the same time at the same place. який каже, що Not нічого two не може things. бути, тобто дві речі не можуть відбуватися в одному тому самому місці в один і той самий час. Etwas muss weichen. Something has to go away. Щось мусить зникнути, щось мусить піти. If I'm here and this tremendous luster is falling on my head, Якщо я буду стояти тут, і ця велична люстра впаде мені на голову, I'm afraid my head has to go away. я думаю, моїй голові прийдеться поступитися з того місця. And this is something that is happening in space. І це щось, що відбувається у просторі. If you are crossing the street, Якщо ви переходите вулицю, you are dealing with the fact that there are some things in the space which shouldn't be there when you are there. ви мусите справлятися з тим фактом, що там можуть опинитися якісь речі чи об'єкти, які не повинні там бути, коли ви там є. So, time has only one direction, Час рухається лише в одному напрямку, and this direction is to death. і цей напрямок – це до смерті. That's also true for the universe. Це також правда для Всесвіту. Okay? At least that's what modern science is telling us. Принаймні, це те, що нам розповідає сучасна наука. What will be at the end of the universe? Що буде в кінці Всесвіту? Absolutely. Є декілька теорій. Thank you so much. Absolutely. Одна з цих теорій каже, що час – це не лінія, а сфера, і поєднання часу і простору у сферу може говорити про його зацикленість. In German we have this notion, Raumzeit. У нас в німецькій є таке поняття, як часопростір. And this is exactly what you are saying. Це саме те, що ви These говорили, two things aren't independent from що це another. не є дві незалежні один від одного речі. There is another notion which is quite important, and Є that's також ще одне поняття, яке доволі geschwindigkeit. важливе. Це швидкість. Speed. You know, oh yeah, excuse me, speed, of course. Okay. And if you want to know more about it, you can spend a life on it Що хочете про це довідатися to більше? understand the theory of relativity. You can start with that. То ви можете потратити на це все життя, почавши з теорії ймовірності. And what you said about space is true for time as well. Те, що ви сказали про Even простір, more. також є правдою для часу, навіть більше. In fact, it's a dangerous thing to deal with time because you really can get insane about it. Дуже небезпечно займатися вивченням часу, бо можна збожеволіти від того. But maybe we can say that there is nothing out of time. Напевно, можемо сказати, що немає нічого поза часом. Nothing. Нічогісінько. And there is nothing out of space. Також, як нічого немає за простором. Now think about theater. Тепер подумайте про театр. Who's an actor? Хто з вас актори тут? Okay. Who's a director? Режисери?
Who's a playwright? Сценаристи, Dramaturg? драматурги. Okay. Everybody who has the experience on a stage knows that to making a performance is to deal with time and space. Всі, хто з вас були на сцені, виступали на сцені, знаєте, що поставити виставу чи зіграти виставу – це мати справу з часом і з простором. First of all, in the most basic way. У найфізичніший спосіб. You just can't start your rehearsal if somebody is missing. Ви не можете почати репетицію, коли хтось не прийшов, So don't be late. так що не запізнюйтесь. And you can start a rehearsal if somebody is not here. Не можете почати репетицію, якщо когось тут немає. Okay, and in a in the play, it's the same problem. В виставі та сама проблема. What's the first problem of a playwright? Яка перша проблема сценарію вистави? To find the reason why somebody is here right now. Знайти причину, чому хтось знаходиться тут зараз. And what's the second problem? А яка друга проблема? Why he's going out? Чому Or він she? йде або вона? Why she's leaving? Чому вони мусять вийти зі сцени? Now there are several ways to find a reason why somebody is leaving. Є декілька способів вигадати причину відходу. Why is somebody leaving? Чому хтось іде? Think about that. Подумайте. I'm talking about just this question. What could be the reason for somebody to leave a given place, a room? Ми говоримо про персонажів, ми говоримо так, як я, власне, поставив питання. Чому комусь потрібно вийти з певного простору, з кімнати, наприклад? Залежить від Yes, tell me обставин. about these circumstances. Так, обставин. You are free to Ви define the вільні визначити circumstances. свої обставини. It could be global problems, or it could be just human problems. Be Можуть бути specific. глобальні проблеми чи просто людські. Хтось Yes, поспішає. very good. Somebody's in a hurry. Добре, хтось поспішає. Хтось помер. Absolutely. We have reasons why we should leave the stage. Є причина піти зі These сцени. are two very good reasons. Ви назвали дві дуже It's гарні not only причини. to leave a stage, it's to leave a cafe, a restaurant, І це не лише an причина піти зі apartment. сцени, це причина піти з Okay. кафе, ресторану чи з супермаркету. Somebody's in a hurry because somebody died. Хтось поспішає, Okay. бо хтось інший помер. When one circumstance has place that moves the other circumstance in its importance rank or something. Yeah, absolutely. Like with the lamp. Super. Very good. Very good. добре. Okay. So, can we systemize? Чи ми можемо то систематизувати? It's a conflict. Yeah, thank you. That's a good word. We don't want to talk about that today. Conflict, of course. But theater is all about conflict, of Театр course. весь про конфлікти. But you can argue that somebody is pushed out Але можна посперечатися, що когось виштовхали, or somebody is teared out. або когось вирвали. Okay? You don't have two other possibilities. У вас є дві можливості. Whether you are expelled from a space Чи вас виштовхали з простору, or you are pulled in another place. або затягнули у інший простір. Now you have, I think, 50% of all the plays І я думаю, що в is just 50%, about that. що в 50% вистав ви маєте справу саме з цим. 50% of the love stories. 50% історій про кохання. Okay? I push you, Я штовхаю тебе, maybe, or somebody is pulling me. або хтось мене відтягує. Stay. I Залишся. can't. Не можу. I don't want. Не хочу. So, we are talking about space now, Зараз говоримо про простір, and time is running. а час біжить. That's a cool thing. Це круто. That's why theater is so easy.
Тому театр є таким легким. Because you have always something is just going on, even it's annoying. Бо завжди щось відбувається, навіть якщо воно дратує. What are you doing when a performance is annoying you? Що ви робите, коли вас постановка нервує? Що ви робите, коли постановка, вистава вас нервує, дратує? Yeah. How often have you left the theater during a Ми йдемо. performance in your life? Як часто ви виходили з театру під час вистави? Не часто. Why not? Чому ні? Yeah. Бо це моя поведінка. Who has left more than 5 times a theater during a performance? Хто з вас більше, ніж 5 разів вийшов з театру, вийшов з залу під час вистави? Really? Серйозно? How impolite. Як неввічливо. More than 10 times? А більше 10 разів? No, between 5 and 10? Від 5 до 10, так? Okay. You don't do it because you don't feel comfortable. Ви це Because не you don't робите, бо want ви не to почуваєтеся зручно? Absolutely normal. So it Повага. has to be really, really, really annoying. Це має бути дійсно дуже, дуже, дуже дратівливим. So what's the other behavior you do? Яка ще поведінка в таких випадках може виникати? Yeah, absolutely. You're checking your clock. Дивитися на годинник постійно. That's really the cool thing. But To switch off, to try to go into your mind. yeah, absolutely, absolutely. Yeah, Також, yeah. точно. You are deconnecting yourself from what's happening. Відключаєте себе від того, що навколо. And then you're looking on your clock and you say to yourself, oh, come on, it's going to last for... Or you can tell your neighbor what you dislike about what you see. That happens often in theater. Yeah, but that's not polite Це neither. так само не дуже ввічливо. No, because... Some people sleep. Yeah, some people are snorkeling even. Дехто навіть хропе. Absolutely. But that's impolite too. Але це так само неввічливо. But Watch their phone. really? You do Серйозно? that? Під час You know that вистави? song? They believe that you don't see it, but when you stay on stage, you can see it That's exactly. stupid. Це дуже тупо. So that's really a reason to expel, to push someone, no? Це причина когось випхати з того простору. Could be a scene in a play. Може бути сцена для вистави. So, but there is such a fundamental fact about this, that time is always running. Але фундаментальним фактом є це, що час постійно біжить. And do you know about the origins of Greek theater? Знаєте походження європейського, грецького театру? So first the Greek theater appeared in the antique times. Yes. Так. Yeah, even before of that. Навіть перед тим, It's ще до related- амфітеатрів. Before it, I mean, Rituals? what kind of ritual? Які ритуали? Sacrifice? Ritual dances? Yeah, but we still do that. Але ми ще досі це робимо. It's related to what kind of rituals? До яких ритуалів це Marriage? пов'язано? Шлюб? Burial? Yes. Так. Yes. It's very much related to burials. Дуже-дуже To сильно dig пов'язано з someone, похоронами. okay? Перекопати когось. Absolutely. You have a dead body and you need to bury it. У вас мертве тіло, яке треба похоронити. And that's exactly where theater starts. І тут починається театр. Okay? And that's still the case. І це до сьогоднішнього дня Why має is it місце. still the case? Чому? Because time is running. Тому що час біжить.
And we are getting older during an annoying performance. І ми старіємо протягом цієї дратівливої вистави. That's why theater is so, annoying theater is so insulting. Тому нудний театр настільки образливий для нас. Can I have your book again, please? Because there is really a difference, and we heard it, okay? Є велика I різниця, і ми read this почули. book, it's annoying, I put it away. Ви взяли книгу, почали читати, вона вам не подобається, нудна, Nobody відклали. cares. І And I нікому can до того нема reopen- діла. Oh, excuse me. It's okay. And you can reopen at any given time, Можете її відкрити знову в будь-який момент, but that's not the case in the theater. але в театрі не так. So that's why theater, annoying theater, is so offensive. We hate it because it's stealing our lifetime. Тому нудний театр є настільки, скажімо, неприємним, і ми його ненавидимо за те, що він краде наш час. And from a producing point of view, as a writer, as an actor, as a director, І з точки зору постановника, як режисер, як письменник, як сценарист, як it's not директор, an aesthetical task to not annoy your audience, it's existential. це не естетичне завдання не знудити свою аудиторію, а екзистенціальне. Okay, so time is running. Час біжить. And what does that exactly mean? І що це означає? What is happening during this running time? Що відбувається під час цього бігу часу? Life? Yeah, life. Життя, так. Let's be fundamental. Давайте знову будемо фундаментально We have дивитися. space and time. Маємо час і простір. So what is happening when time is? Yes, please. Action. Action, yeah. Дія. What is action? Що таке дія? When something is transformed. Yes. Thank you so much. Дуже-дуже дякую. Transformation. Трансформація або перетворення. Nothing ever stays the same, and the only thing that will ever be is eternal transformation. Нічого ніколи не залишається таким самим, і єдине, що залишиться непорушним, це вічне перетворення. Until in this theory, the universe is in complete balance, and every energy and every material is dispersed Крім випадків, якщо цей всесвіт прийде equally в all повну over the place. рівновагу, і будь-яка енергія, і будь-яка матерія рівно розподілиться по всьому простору. When entropy is at its lowest point. Коли антропія зійде на свого найнижчого моменту. Till then, everything will be in a constant А transformation. до того моменту все буде у постійній трансформації. And I am sad to say that is the case for you too. І мені сумно сказати про це, але це і ваш випадок. I don't know what you think, but I feel very well today. Не знаю, як ви почуваєтеся, але мені дуже добре сьогодні. And I could stay like that till eternity. Я б міг тут залишатися вічність. I will never that handsome again. Але я не буду вже таким красивим, I will never that young again. ніколи не буду таким молодим. So everything is in a constant decline. Все йде на спад. Okay? So it's transformation. And this transformation, in fact, is Перетворення, і це перетворення фактично theater. і є театром. And because we are so, we can stay. Systematic. Оскільки ми так системно до того ставимося, Tell me about the things which are changing in Скажіть your мені- life right now. про речі, які зараз змінюються у вашому життю,
don't try to be too smart. Тільки знову не намагайтесь перекидати Have занадто the розумними. courage to be stupid. Майте сміливість виглядати дурними. What is changing right now? Що змінюється прямо вже? Your thoughts? Думки наші. Cool. Maybe time. Yeah, but this is a cat biting in its own tail. Ну, час це змія, яка сама себе за хвіст кусає. Because the things they are changing in time. Тому Because що they ці are речі, які changing, змінюються, they вони are змінюються changing в in часі. time. І тому що вони змінюються у часі, і це замкнуте коло. Shapes change. Yes, shapes. Форми змінюються. Behavior. Yes. Так. We near our end. So we become older. Yes, we. But if you are, I was realizing that the light is changing as well, no? Знаєте, я помітив, що світло змінюється також. It's getting, I think, more dark. Мені здається, темнішає. The season is changing, no? Пора року змінюється. What else? Що ще? The space changes. Absolutely, this space as well. Так, дійсно, простір змінюється. When everything is changing, could it be that you can take any word for anything and to change it? Те, що все змінюється, чи можна припустити, що ви можете взяти будь-що і змінити його? Yes? We had a word recently. This word was love. Ми мали слово з вами недавно на дошці. Це слово було любов. Okay? And you remember we had, it's always about love. Ми завжди знаємо, що все йде про любов. It's time, space and love. Час, простір і любов. And the most important thing is love. Of І course. найважливіше, звичайно, є любов. The other things are really of no importance. Все решта взагалі не грає ніякої ролі. So we have love and we have this timeline. Маємо Okay. любов і маємо часову пряму. What will be here? Що буде тут? What will happen with that? Що з ним станеться, з тою любов'ю? Yes, that's here. The transformation Так, is here. трансформація, вона відбувається. But if you're thinking about, don't try to be too smart. Знову ж таки, не намагайтеся. Just take the opposite. Не намагайтеся бути занадто розумними, візьміть просто протилежне. Yeah, hate. Хейт, Cool. I like ненависть. that. I'll take that. Мені подобається. So, I think that you have already a play. Я думаю, у вас вже вистава є. The transformation from this to that is Перетворення, about 90% of our literature. перетворення з одного поняття в інше – це 90% нашої літератури. No, I would say 50%. Ну, може 50, хай буде. Because the other 50% are 50, тому що інші 50 the opposite. – це рівно протилежне. Okay? So, you can do that with whatever word. Можете це зробити з будь-якими словами. Let's take other words. Давайте You know інші this слова place, візьмемо. no? Знаєте ці вистави, та всі бачили щось. Or do we have to make a list? Чи список треба скласти? No. Ні? This is really the most common topic in literature, in art. Дійсно, найбільш okay? поширена тема в мистецтві, в love літературі. during the time is transforming into hate, is to transforming into love. Як любов протягом часу перетворюється в ненависть, і як ненависть перетворюється у кохання. Do you think that's Hollywood? Думаєте, це Голлівуд?
Yeah, it's also Hollywood. Це так само Голлівуд. But it's more than Hollywood. Але це навіть більше, ніж Голлівуд. Existential. Це екзистенціальне, Because nothing can stay in its form. бо нічого не може залишатися в своїй формі. And if you have love which results in love, Бо коли у вас буде любов, яка буде мати за результат також любов, in what kind of genre you are, то в яке шоу ви попали? you are not in the theater, Ви не в театрі. you are in another genre. Ви зовсім в іншому місці. You are in the genre of religion, Ви в релігії. okay? Because religion, not all of it, Бо релігія, не says вся that релігія. love will end in love. Релігія вчить, що любов закінчується любов'ю. That is completely okay, but it doesn't interest us because we are in the theater, and this Це is not абсолютно our thing. добре, але воно нас не хвилює, бо ми в театрі. Це не That's our наша thing. тема. Оце наша тема. Okay? One could say that this one is more hopeful, Хтось може сказати, що це дає більше надії, that this one is more peaceful. більш мирне. That's all true, Це абсолютно все правда. but it's not theater Але це не театр. because you just gave us, it's about conflict. Бо ви щойно самі казали, що все йде про конфлікт. And the thing you have here is conflict. А Yes, це please. те, що між ними, це є конфлікт. Conflict can be somewhere in the middle. The conflict, so the play doesn't have to end in hate. Very good. Дуже добре. Love can appear in the end again. Yes, So love, hate, love. absolutely. Абсолютно, так. Absolutely. We will come to that in just a moment. You are way too fast for me. Ви просто занадто швидко рухаєтеся для мене. Ми до того ще дійдемо через хвилю буквально. Okay, so this is religion, Отже, okay? це релігія. And you see, because that's funny, І ви бачите, знаєте, because це in our весело. concepts of religion, religion is eternal. Бо в наших концепціях релігія є вічною. Religion is not about time, Релігія не про час. because what are you living here, this transformation, it will stop in the moment where we are reaching nirvana, paradise, whatever name you Бо want ця to give. трансформація, в якій ми зараз знаходимося, вона зупиниться, і в той момент ми досягнемо нірвани, раю, чи в що б ви там не вірили. So religion is trying to give you a perspective out of this time that it's killing you. Тому що релігія намагається дати вам перспективу чи бачення поза часом, який вас вбиває. I'm fine with that, but I'm a playwright. Я дуже з тим гарно справляюся, мені дуже це подобається, але не як письменнику. I'm interested in this transformation. Як письменника мене цікавлять ці трансформації. And I have to admit that this is quite a perverted thing, Я можу сказати і визнати навіть, що це доволі збочена річ. because you said it. What's between Бо these ви two правильно things? сказали, що між цими двома речима? Inevitably. Воно є неуникненне. Come on, you know what's between. Ви знаєте, що між ними. You all had that in your life. Ви всі це вже бачили в своїх життях. Everybody of you fell in love Всі закохувалися and started to hate. і починали ненавидіти. And what was in between? А що було між тим? Betrayal? Yeah, absolutely. Точно, What так. else? Що ще? More fundamental? Якщо таке щось більш фундаментальне. Because betrayal is moral. Тому що зрада – це моральне поняття. Death? The crush of our illusions. Yes, but that's Розвал also, наших ілюзій? you are already qualifying. Ви бачите, Okay? ви вже зразу кваліфікуєте. But if you don't А qualify, якщо ви не будете and if you are кваліфікувати, looking on a more processual, а більше будете thing, дивитися на what процесуальні will речі, be here in the middle? що буде тут? Yes, disappointment. And how do you feel when you are Розчарування. А як ви disappointed? почуваєтесь, коли ви розчаровані? How do you feel when you are betrayed? Як ви почуваєтесь, коли ви зраджені?
Don't try to be too smart. Тільки не умнічай. Emptiness, desire to die. Yeah, absolutely. Why Sure. are you so specific? Але чому ви такі конкретні завжди? Emotion? What kind of emotion? Які емоції? Any emotion. When somebody betrayed you? It's the process of different emotions which Процес різних емоцій від любові до ненависті. Yeah, but what do you think about pain? А що ви думаєте про біль, What do you think about suffering? про страждання? Is this in Ukraine the case too, when love is developing into Чи hate? це в Україні теж має місце, коли з любові до ненависті рухаємося? No? So in between it's suffering. Між тим є страждання. You don't agree? Чи ви не згодні? Yeah. A There is, radist. yeah, there is happiness in between. Aha! Yeah, cool. Or joy. Yeah, could be the case. But Так, також бувають випадки. this is the same thing. In a Але це те саме. dialectical understanding, В діалектичному this is розумінні just the two flips of a coin. це просто дві сторони одної монети. No? Day and День night, і ніч. wet and dry, Мокре і сухе. happiness and pain and suffering. Задоволення, щастя, біль і страждання. Okay? So this is the same thing. Це то саме. You can't have this without having this. Ви не можете Without мати having одне this. без іншого і Okay. інше без першого. And now you can say, okay, this way maybe will tend to more happiness, Якщо так подивитися, то нижній шлях від ненависті до любові більше буде мати в собі щастя і задоволення і радості. but the question is to whom? Але питання для кого? Now. Тепер. Yeah, you said that Ви сказали, there is something between, що між тим щось є. okay? And you are right. І ви абсолютно праві. Look at it once again. Подивіться because ще раз на це, also this one will change. бо навіть це зараз буде змінено. Even this flip chart has to die. Навіть цей фліпчарт повинен померти. Let's say that we are talking about total love Давайте скажемо, що ми говоримо про абсолютну любов and complete hate. і абсолютну ненависть. Okay? Because it's much easier. And if somebody is willing to write a play, Тому I що can набагато легше, якщо хтось хоче написати, really give you the hint. Don't write about love, write about total, unconditional, complete love. And хтось write хоче з about вас complete написати hate, п'єсу, please. то я вам хочу дати пораду. Ніколи не пишіть про любов, а пишіть про абсолютну, безумовну любов. From like mother to child? Give me more of that. Поясніть більше. For me, total love is the love of mother to Really? her child. I have Дійсно, another experience. я маю інший досвід. And in theater, you have another experience too. І в театрі ми маємо інший досвід. What example? Давайте зразки, приклади. The mother who is not really loving her kid? Мама, яка не дуже Yes. любить свою дитину. Absolute love is religion. Bible. Yes.
About You're what? right. I don't hear. About what? Absolutely. But it's far more easy to talk about the extremes. Знаєте, ви праві, але набагато легше говорити про екстремуми. Because you know why? Because we want to talk about everything that is in the middle. Bо ми хочемо говорити про все, що посередині між тим. Okay, and you are right. І ви праві. Unconditional love is religious, and complete hate is religious too. Ви всі праві, кажучи, що безумовна любов є в релігії, і абсолютна ненависть – це також релігійне поняття. Now let's see what's in the middle. Але давайте Give me подивимося, some що між words. тим. Давайте наповнимо це словами. Let's define what's in the absolute middle. Давайте визначимо абсолютну середину. Гармонія? That's a good idea. Хороша ідея. That's a really good idea. I never thought about it, but Я ніколи про це не думав, але дійсно хороша ідея. okay. I have another word for that. Я маю інше слово. You are not in love. and I'm not completely in hate, so How sad is that? Yeah, no, come on. Yeah, yeah, absolutely. Yeah, Тобто, коли that's людина в good. абсолютному балансі з собою не ненавидить і не любить, наскільки це сумно. Could be. Але може бути. Yeah, start. Почнемо з Sorry, цього. no, come on, take it over. What's in the Давайте, middle? I have смерть. other notions, but that Давайте was інші поняття. really a gift. Thank you so much. Але це дійсно було дуже гарно, дякую. It is indifference. Yes! And I think that is really І interesting це дуже цікаво, that harmony is equal to indifference. тому що гармонія є байдужість. Really? Balanced? I'm so balanced. Баланс, I я don't такий give a збалансований. Shit about Мені так anything. глибоко все одно про все. Yes, If you're in the middle now, it pretty much means you accept everything. you are what? Якщо ти в балансі, якщо ти в балансі, то в Yes, тебе yes, стільки yes. миру, We що are- ти приймаєш все. We are going to the east and to Eastern religion, but not only. Okay, Ми рухаємося meditation в is, напрямок Сходу, знаєте, і східних релігій, там is quite медитація. about that. Це теж про Okay? то. Not to care that much about your emotions. Не and дуже to let сильно them зважати на власні pass by. емоції. We have also a European tradition, Маємо європейську традицію щодо цього. a European philosophic tradition. Європейську філософську традицію. You know which one? Знаєте, яка? Stoicism. Стоїцизм. Okay. Do you know a guy from this school? Сенека Луцініус. Yeah, absolutely. Так, так. Marco Aurel, Марко Аврелій, Epictet. Піктет. They all said that everything that you feel is just an illusion. Все, що ви відчуваєте, це Your ілюзія. child is dying. Ваша Come дитина on, get over помирає. it. Переживіть це, Your нічого life is такого. leaving. Come on. Життя Why закінчиться. don't you care? Нащо You вам have за to це die переживати? anyway. Все одно померти прийдеться. So, Acceptance and forgiveness. yeah, and we are okay. And that's also a funny thing І це because також дуже весело, знаєте? the in between of two extremes, Між the двома extreme as екстремумами well, okay? також знаходяться екстремуми. The in between of these two polarities Між цими двома полюсами is another polarity є інший полюс. because complete harmony and total indifference Бо чи абсолютна гармонія, чи байдужість, doesn't exist. їх не існує. Everything is tending on. Воно має певні все одно тенденції, до чогось прямує, до чогось стремиться. Let's talk about this in between. Давайте поговоримо про це місце між ними. The in between from harmony, yes, to complete hate. Від оцієї Total гармонії до тотальної ненависті. What's here? Yes. Невпевненість. Біль.
Also pain. He said pain. Yeah, but have you a word when you don't hate somebody, you just don't like him? Але це мова про таке, як ви не ненавидите когось, а просто не любите. Unacceptance? Sehr gut. Дуже добре. Unacceptance, very good. Yes. Непорозуміння. Resistance. Yes. Так. Suffering. Yeah, that's more the thing which is, what are you feeling? Це більше того, що ви But відчуваєте. what's the reason for that? Але яка причина цьому? Why do you feel it? Чому ви це почуваєте? You feel because you have a kind of antipathy, Тому що у вас якась антипатія, resistance, можливо, спротив. anxiety, yeah, also, yeah, but Також this is може also бути. a feeling. Тому що це теж A почуття. feeling which is resulting from, which is a result already. Це почуття, яке є результатом чогось. Helplessness. Yeah, this is also already a result. Це також вже результат. But imagine, I don't know, your uncle. Уявіть собі дядька свого. What do you feel about your Що uncle? ви почуваєте щодо свого дядька? What's in the middle from total love to harmony? Це щось між абсолютною любов'ю і гармонією? Happiness? No, I'm thinking more about sympathy, Я більше говорю про симпатію, friendship, дружбу, respect, respect. повагу. Okay. Now you have really a scratchbook or a Blaupause or for a play. Ви маєте повністю план, ескіз, наброску вистави. You just need to construct some scenes going from total love Вам просто треба написати кілька сцен, які будуть йти від to абсолютного кохання, любові, respect, friendship, до дружби і поваги, sympathy, симпатії, співчуття, indifference, до індиферентності, unacceptance, неприйняття, or no misunderstanding, або спочатку unacceptance, непорозуміння, потім resistance, неприйняття, спротив to complete hate. і до повної ненависті. And you really can follow. І ви можете дійсно йти за цим. And there is no definition how you do it. Немає ніякого визначення, як це робити. But this has nothing to do with aesthetics, То нічого не має спільного з естетикою, but with existence. але власне з існуванням, з екзистенцією. Because you can take any word and every notion. Можете взяти будь-яке слово, будь-яке поняття. It doesn't have to be a feeling. То не обов'язково має бути почуття. A house. Беріть будинок. What's the opposite of a house? Що є протилежним до будинку? Руїн. Yes. Ruina. Руїна. You see the system? Бачите систему? So, and you can start to tell me the story of a house Можете becoming розповісти мені історію a будинку, ruin. який занепадає до руїни. This is just big bang, and nobody can argue about that. І це є свого роду Nobody великий can вибух. say that's not, this is not a Ніхто проти question того не about може aesthetics. повстати. Це This не, will happen with every house. не питання того, що хтось може заперечити, бо з кожним будинком це станеться. You can take another word. Можете взяти будь-яке інше слово. Wealth, Благополуччя, добробут. it needs to lead to what? Повинен довести до чого? Poverty? Poverty. Absolutely. Та, до бідності.
So you have another, I don't know, 30% of our literature is exactly this story. 30% нашої літератури про це написано. Why is this so strong and why is this so powerful? Чому воно таке могутнє і чому воно таке сильне? This is the same question. Why is it possible that we are still performing the plays of Sophocles? І це тому ж таке саме питання, чому ми досі можемо ставити п'єси Софокла. Why do we understand the plays of Sophocles? Чому ми їх до сьогоднішнього дня розуміємо? Бо люди можуть себе з цим пов'язувати. Yes. Це про наше життя. Ми маємо ті самі проблеми, які вони мали тоді. It's vital. Yes, it's Тому що це vital. життєво необхідне, воно як життя. But imagine, Sophocles, he lived in a society completely different than ours. Але давайте подумаємо, Софокл With жив в суспільстві, яке views completely абсолютно different. інакше від нашого. He haven't had these smartphones like you. У нього не було смартфона, як у вас. And although everything changed, І хоча все змінюється, the main thing that we can relate to stay the same. ці основні речі, з якими ми можемо себе пов'язати, вони залишаються незмінними. Because we haven't overcome it. Тому що ми їх не пережили ще. And the thing we haven't overcome, А то, in що ми не fact, пережили і не пройшли, is exactly that. і це от воно якраз. Is that we are killed by time. Це те, що нас вбиває час. And there is a difference because in space, І є певна різниця, тому що у you have a просторі progress. у вас є прогрес. Imagine just how it's possible that I can be with you. Уявіть, now. як це можливо, щоб я був тут з вами. I needed quite a lot of technology, Потрібно було багато технологій для цього. something Sophocles hadn't. Того, чого в Софокла, наприклад, не No, all було. these airplanes В and нього не було літаків, all the internet to organize Інтернетів. it and the phones. телефонів. So this is completely different. Абсолютно інакший час. But the time that it's killing me like it was killing Sophocles. Але час вбиває мене точно так само, як він колись вбивав Софокла. So if you want to relate, or if you want to have something everybody can relate to, Тому якщо ви хочете з чимось себе пов'язати або мати щось таке, щоб кожен міг себе з ним in пов'язати, Odessa, in the Ukraine, в Одесі, в Україні, in 1 year, in 10 years, Через in рік чи 100 через years, 10 in років. 2,500 years from now, чи because навіть that через is 2500 років від сьогодні, what our dear fellow Sophocles achieved. і це то, чого досягнув наш добрий друг Софокл, You have to talk about this. ви повинні про це говорити. You don't have to you shouldn't talk about technology. Вам нема чого говорити про технології, You shouldn't talk about space. не треба говорити про космос. Yeah. Or maybe you should. I'm just here to tell you the way I'm doing it. Або, можливо, повинні. Я вам просто розказую той шлях, яким я йду. And there is no progress in that. І в цьому немає жодного прогресу. That is what makes us all human, and to be part of this global and eternal tradition. Це те, що робить нас людьми і частиною цієї всесвітньої вічної традиції. I think that should be, in fact, the point everybody can say yes to it. Я думаю, що це те, що кожен повинен сказати йому так і прийняти That's його. for me where humanity begins. Для мене тут починається людство. That we are all under this law that one day we have to die. Що всі ми знаходимося під тим законом, що одного дня нам всім доведеться помирати. And in theater, in fact, we share exactly this experience. А в театрі ми ділимося саме цим досвідом. That makes it so powerful, Це робить його таким so important, важливим і могутнім, and so political virulent. і таким політично турбулентним. Because this is something you can't take away. Це щось, що не можна забирати. No political party,
Ні одна політична партія, no economical system, ні одна економічна система, no religion ні одна релігія will free you from the fact that your time between the Big Bang and your personal end is very limited. не звільнить вас від того, що ваш час від вашого особистого великого вибуху і до вашого кінця є обмежений. And that's where the conflict starts. І тут починається конфлікт. Because the time you are spending here with me, Бо цей час, який ви тут проводите зі мною, you can't spend elsewhere. ви не можете провести в іншому місці. This time will be over. Цей час закінчиться. So think about and think really severely with what you want to spend your time. Але подумайте, і так дійсно серйозно, дуже скрупульозно подумайте, на що ви хочете To використати свій whom час. you want to listen to. Кого ви хочете слухати, What do you want to read? що ви хочете читати, With whom you want to spend your time. з ким хочете проводити свій час. And this has always been really the main thing of theater. І це основа театру, і була нею завжди. And that makes it so dangerous. І це робить його таким небезпечним. Dangerous for everybody who wants to put you in another space. Для будь-кого, хто хоче поставити вас у інший простір, The conflict is coming from the fact that конфлікт виникає з того Everything факту, що it's все limited. обмежене. There is never enough. There is never enough. Ніколи не буває достатньо. We don't have Ніколи. enough love, Ніколи не буває достатньо любові, money, грошей, time, часу, light, світла, food, їжі, power. влади. We are always longing and urging for more. Ми завжди жадаємо і тягнемось до більше, більше і більше. And this is human. Це людське, It's terrible. це жахливо, And it's theater. і це театр. That it starts when somebody says that I want more. Це починається з того, що хтось каже, хочу більшого, I want another thing. хочу щось інше, And now I want a break. а я хочу перерву зараз. We'll see us in 10 minutes. Побачимося за 10 хвилин. Was?
complete. Can you? Super. We have to talk about one thing more, one notion, Нам потрібно ще про одну річ поговорити, ще про одне поняття. before we can have a little Q&A and maybe become more personal. До того моменту, поки ми не станемо більш, скажімо, особисто спілкуватися. But because I was invited to a workshop, and that means everything that we are doing should help you in your daily life as people interested in theater. Оскільки мене запрошували на семінар, то намагаюся все зробити так, щоб це було практично для вас потрібне у вашому щоденному житті в театрі. Okay, so let's say this is our famous timeline. Давайте уявимо, що це знову наша лінія часу відома. And let's say that we start with your birth. Давайте скажемо, що починаємо з вашого народження. Okay, so you are entering the scene Ви виходите на сцену, and you are completely helpless. ви абсолютно безпорадна дитина. Okay, you don't know how to move, you don't know how to eat. Yeah, Не you know how to вмієте, eat, не вмієте рухатися, можливо, їсти. Ну, їсти, в принципі, вмієте вже, but you don't know how to get food. але не знаєте, як їжу здобути. Okay, and one day you learn to walk, В один день ви навчаєтеся ходити, and one day you learn to talk, потім навчаєтесь говорити, and one day you are getting independent, в один день стаєте незалежним, and one day you are adolescent. в один день стаєте підлітком, Okay, and then you go before you go to school. You learn. ще до того, як піти до школи, You go to the university. потім до університету, You got a nice job, знаходите гарну роботу, a nicer one. ще гарнішу, You become president of the republic. стаєте президентом республіки, You fail over, I don't know, whatever, political party, corruption, в whatever. зв'язку з проблемами партії, корупцією і так далі, у вас Your відбувається husband or your провал. wife is leaving you. Ваш чоловік або дружина вас покидають, Your dog is dying. вас подихає собака, You are getting older, ви старієте and you will die. і ви помрете. Okay? You can do that on a, and you know what this is? No, this is the timeline. Ви бачите, що це є The час, timeline. лінія But you часу. can do the same thing with your daily life. Але ви можете точно так само Let's say розглянути свій you один день. wake up in the morning Ви встаєте вранці, and you feel tired. ви почуваєтеся втомленим, You have your first coffee. випиваєте першу каву, You're feeling better. почуваєтесь краще. You have your first cigarette. You're feeling even better. Курите першу сигарету, почуваєтесь ще краще. You're going to the bakery. Йдете у пекарню, The baker man is really, really charming. працівниця дуже-дуже симпатичні, And the croissant is really delightful. круасани дуже смачні. And then you are meeting someone who is your boss. Потім You have to зустрічаєтесь з кимось, хто називається вашим босом, Окей. і ви мусите з ним зустрітися. work. You're having a really good lunch. Маєте чудовий ланч, Then обід. sadly you start to have your first beer, Тоді п'єте перше пиво, second beer, друге пиво, the third one. третє. Yes, you know what I mean. Ну і знаєте, до чого я веду. So, you all have heard about this thing, I hope. Ви всі, напевно, чули про це. Okay? Because this one here is defining your status. Тому що це визначає ваш статус. What is status? А що таке статус? This situation, excuse me? Your location in the society? Cool. Так, Yeah, I like that very much because дуже you are подобається мені. using a notion, a term that we already defined. Бо ви використали термін, який ми вже
визначали. Because location is referring to space. Тому що положення стосується простору. Absolutely. Абсолютно. And you can define status in a relational, in an absolute way, or in an absolute way. Ви можете визначати статус як відносне або абсолютне поняття. Relational. Situativ. Відносно, ситуативно Or absolute. або в абсолютному. Let's talk about absolute Давайте status. поговоримо про абсолютний статус. Who has the high status, the absolute high status? Хто має абсолютно найвищий статус? It's related to power. Це пов'язано з владою. So everybody who has the power Будь-хто, хто має владу, has a high status. має високий статус. It's very simple, Дуже просто. but it's becoming more complicated if you're thinking about the relational or situative status. Набагато складніше стає тоді, коли починаємо говорити про відносний або ситуативний статус. Okay, let's take a king. Візьмемо короля. Let's not take a Ні, king. давайте не будемо Let's королів take брати. a queen. Візьмемо королеву. Okay, so you have a queen, Маємо королеву. and let's say this queen is on stage, Уявімо, що вона на сцені. and let's say we have a goat, Goat. a goat, І a уявімо, man. маємо козла. Okay, tell me about the two different statuses of the goat and the queen. Maybe Розкажіть we мені. should try or take the king. А може все-таки давайте вернемося, що візьмемо короля, за приклад. Take whatever you like. Або що хочете, король, королева. І розкажіть мені про статуси козла, цапа і короля чи королеви. Thank you so much. Thank you. Дякую. So now tell me about the absolute and the relational or relative status. about Розкажіть мені these про two. абсолютний і відносний їхній статус. The king and the queen or the king No, and the goat? the king or the queen and the goat. Король або королева на ваш вибір і цап, козел. Статус тварини і короля. Why does the king need a goat? Very good question. In life, the king eats the goat. On stage. Yes. On stage, they are both actors. And they're equal. Are you sure? Ви впевнені? Maybe. Who has the main role? Who plays the main part? Who plays the main part? That's a good question. Це хороше питання, Who дійсно. plays the Хто main грає, part хто when you have грає a головну роль? goat or a queen? Ти королева It's чи ти very козел? simple. Дуже просто. And it's the same thing in Switzerland, in the Ukraine, in Japan, everywhere. І це Where- буде однаково в who Швейцарії, plays в the Україні main чи part? будь-де інакше. Хто грає головну роль? The queen, the king, or the goat? Король, королева чи козел? The goat? Yeah. The goat is in power. В нього вся влада. And that's why you should never put a goat on a scene. Тому ніколи не випускайте, не дай Боже, козла на сцену. No kids and no animals, no? Ніяких дітей на сцені і ніяких тварин. Because they are always in power. Бо в них завжди буде Always. вся влада. They have always the higher relational status. Бо в них відносний статус завжди буде набагато вищий. So think about that. Подумайте про це. What does that mean for the definition of a queen or a king? Що це означає для визначення короля-королеви? Why exactly has the goat the higher relational status? Чому козел What's має the вищий reason відносний for that? статус? Яка причина цього?
Freedom of action? Yeah, but I don't know if the goat is has enough consciousness to think about its actions. Не впевнений, що козел має достатньо свідомості, щоб думати про свої дії. But he's not playing. He's not playing. He's behaving, so to say. That's also a very important Це, thing. да, це дуже важливо. Absolutely. Yes. But there is something Є that ще the king has щось that таке, the що goat має hasn't. король і чого немає в цапа. The goat, doesn't worry about the opinion of other people, of audience. Козел не хвилюється думкою, не переймається думкою глядачів, інших людей, а король переймається. That's a very good point. Дуже гарна позиція. Can you be more fundamental? Можете більш фундаментально до цього підійти? Or maybe how, excuse me? Responsibility? The animal doesn't understand the actions and the immediate influence. Не задумується над правилами гри. Yes. Так. Yes. But think about, yes. Yeah. Yeah, it has no cultural idea about Немає himself or itself. культурного уявлення про себе. But if you take, Але якщо взяти, and insisting on that because you І я на цьому can apply наполягаю. it to everything else. бо ви це можете застосувати до useful, будь-чого I think. іншого, і це дуже корисно. And it's not only useful for theater, but very much so for politics. І це важливо і корисно не тільки для театру, але й також для політики. And I have a kind of a reputation to be quite political. Маю певну репутацію бути доволі політичним, Yes. But not in the Ukraine. але не в Україні. So let's say we have the king Маємо короля, and we have the goat. маємо нашого цапа. Okay. There is a notion in German, it's called Grenznutzen. Ha! Do you know Grenznutzen? Ja, das Problem ist nicht, dass ich das weiß, sondern wie ich das übersetze. No, listen, when does the goat stops to be a goat? Коли козел перестає ним бути? Коли козел перестає бути козлом? When it goes to the stage. Yeah, that's too sophisticated, but you are right. Дуже складно, дуже складно. I'm not talking only about stage. Я не тільки про сцену говорю. Yes, absolutely. Okay? The only thing that the goat can lose Єдине, що може втратити цап чи is козел, life. це життя. Okay? So there is not much to lose. Тобто в нього немає чого втрачати, або What the небагато. goat has to lose, everybody has to lose. То, що втратить козел, все одно всі ми мусимо втратити теж. Now think about the king. А тепер подумайте про короля. And you will have a list. І там буде такий величезний, And the величезний first список. thing to lose, The of crown. course, it's the crown. І перша річ, яку він боїться втратити, це корона. So that means Це означає, somebody in a high status що хтось у високому статусі is weak. слабкий, Somebody in a high status is weak, we have proven. ми Wow! довели, що хтось, хто має високий статус, є слабким. Чому? Because normally we see it just the other way around, okay? Бо ми так But зазвичай бачимо все абсолютно в протилежному. Janis Joplin told us freedom's just another word for what? Але Nothing left Janis to lose.
Дженіс Джоплін нас навчила колись, що свобода – це є просто іншими словами нічого втрачати. Okay? So that means that the king has really a lot to defend because there is also the Це означає, що королю castle, треба дуже багато чого захищати. Є також title, замок, титул, the armies, whatever. армії, будь-що. Everything that has a high status is weak because Все, що we має have високий статус, є defined слабким. the other rule Бо ми ввели ще одне правило і визначили його. because this king can't stay king. Бо король не може залишатися королем. So, what does that mean for the construction of a king? Що це означає для How is a king made? того, як створений цей король, з чого він складається? Have you heard about Hegel? Ви чули про Гегеля? Georg Wilhelm Friedrich? Георг Вільгельм Фрідріх Гегель. Have you heard about die Phänomenologie des Geistes? Чи чули би про феноменологію духа? There is a chapter. Феноменологія духа. Це філософський трактат. There is a chapter in it. It's called Herr und Knecht. В ньому є такий розділ, називається «Пан і слуга». Okay, and there he says something very interesting І він там говорить дещо дуже цікаве. between the master and the servant. Між паном і слугою. And he says something that is against our intuition. І це щось, що противне нашій інтуїції. Because he proves that the master Бо він доводить, що пан needs the servant more to be a master потребує слугу набагато більше, щоб бути than the тим паном, servant needs the master. ніж слуга потребує свого пана. The servant can define himself just by himself. Бо слуга може оприділити, визначити себе лише маючи себе самого. The master needs the acceptance of the servant to be a master. А пан потребує прийняття зі сторони свого слуги, щоб бути його паном. You have a really good coffee here. У вас тут дуже добра кава. The same about the actor and the audience. About performer and audience. I'm on stage, I'm an actress, and I need now the audience. So I'm like a queen. I'm not an actor, I'm not a queen without my audience. Absolutely. And the audience, it's absolutely freedom. Absolutely. Точно так само можна сказати, що Абсолютно. коли як актриса знаходиться на сцені і грає королеву без аудиторії, без глядачів, вона ніхто. Для того, щоб бути тою королевою, їй потрібні глядачі. А глядачі – абсолютно вільні люди. There is a proverb, I don't know if it Є така exists приказка, не знаю, чи вона also існує. in Ukraine. It's В Україні також. den König machen die anderen. The king is made by the others. Нас кажуть, короля роблять інші. The king is played by his like servants. is said. Absolutely. Так, And точно. this is, I don't know, I'm still amazed about that. Ви знаєте, я Because досі вражений цим, every social situation depends exactly on that. бо будь-яка соціальна ситуація залежить тільки від того. What I am here, I'm only because I have your acceptance Я to тут be тільки here. тому, що ви прийняли мене тут. Only because you accept me as a writer and as a playwright, and I was so charmingly introduced, Тому що ви визнаєте мене, приймаєте мене як and письменника, як nobody of you proved. драматурга, як сценариста, і так гарно про мене сказали на початку. Nobody proved that I'm the writer she was talking about. І ніхто з вас навіть не перевірив, чи я той письменник, про якого вона розповідала. Nobody wanted to see my passport. Ніхто не попросив у мене паспорта. But you are still here. Але ви ще досі тут. You are still here. You are still on your chair. Досі сидите в тому And стільці you are still listening. і досі слухаєте. And you are free
А ви to вільні? do Вільні вийти. whatever you want. Куди You can хочете. stand up, you go home, you can Можете start встати, to піти sing. додому, можете почати співати. And this is not only the case for this situation here, but for every І situation. це воно є істинним не тільки для нашої ситуації з вами, а для будь-якої ситуації. You hop in a bus, Заходите в автобус, pretending that the guy on the wheel is really a bus driver. і уявляєте, що той чувак, який сидить за рулем, дійсно водій. Have you ever checked it? Ви колись перевіряли? це? No. Ніколи. And you go to the hospital Їдете в because лікарню, you feel ill, кажете, що ви захворіли, and there is this woman or this guy in і this там white жіночка dress, або мужчина в білому одягнуті, and you pretend must be a doctor. і ви так собі припускаєте, напевно, лікар. You don't want to see the diploma. Ви не просите його показати диплом? How stupid is that? Наскільки це тупо? You are always giving your life to somebody else. Ви віддаєте своє життя в руки когось, You think this guy should be the guy I'm thinking this guy should be. тому що ви думаєте, що, напевно, ця людина повинна бути тою людиною, яку я собі уявляю, там повинна бути. And this is the thing that makes us also human. І це те також, що робить нас людьми. That we are making some predictions Ми робимо якісь передбачення, which we are not proving. які ми не доводимо. I told you about the bakery and the good croissant. Я вам розказував про пекарню і смачні круасани. You believe this guy that he can make some croissants. Ви повірили тому чуваку, що він може пекти And you круасани. bite in it before you have the proof. І ви заплатили за них і Because- з'їли їх до того, як Of ви отримали course. докази. Because otherwise life would be impossible. Бо інакше життя було б неможливим. And this is also the case for the people you love. І це також стосується людей, яких ви любите. And because you are pretending that this guy should be the guy you think he should be, Бо ви уявляєте, що та людина повинна That you бути can людиною, яку ви можете любити. and someday you will find out, in fact, he's really different than I А thought. одного дня побачите, що він насправді зовсім інакший, ніж я думала. And that's the other end of a love story. І це ще один кінець love story. But this mechanism Але цей механізм, is also the mechanism we are going to the theater. який ми маємо в театрі, Somebody is entering the scene. хтось виходить на сцену. What's your first thought? Яка перша думка? Really? Дійсно? Yeah, I don't know. There is a question before. До того ще є Or питання. after, I don't know. Або після того. Who's that? Хто це? Who's that? What Хто is це? he going to do? Why Що is він he буде робити? wearing? Ah, it's a king. Really? Чому він одягнутий так? Ага, Or то it- король. Дійсно? So you are always producing these assumptions Тобто ви about починаєте your процес environment припущень щодо which need to be довкілля, proved. які потрібно буде доводити. And there is really a marvelous thing in human consciousness, in the І є human дуже важлива mind. річ, і така просто унікальна в людській свідомості, That в думці. I give you an example. You see the guy who is taking care of your house, the concierge. Наприклад, Okay? ви бачите людину, яка доглядає за вашим домом, консьєржа. And you know that you left the garbage before your door. Ви знаєте, що залишили сміття біля дверей. And you know that this is forbidden or is against the rule of your house. Знаєте, що це суперечить правилам вашого будинку. That you shouldn't leave the garbage in the stairways. Що не можна залишати сміття на сходах, You have to bring it out. що його треба виносити. But luckily, a garbage bag looks all the same. Але, на щастя, сміття виглядає завжди однаково. It starts to smell, to stink. Воно починає смердіти з часом. So you see the concierge, Бачите консьєржа, and he's looking at you like дивиться на вас, you are wondering if he knows і ви сумніваєтесь, чи він that you знає, know що ви знаєте, that he knows що він знає, that you know що ви that знаєте, he knows що він знає, that you are the guy що ви та людина, who didn't put the garbage out. яка не винесла сміття. So I know that you know that Я I знаю, know що ви that you знаєте, що know. я знаю, що ви знаєте. They figured out that you can do it 9 times in a row І as a human being. було вираховано, що до 9 разів можна оце повторювати
І людина так дійсно думає. And every good dialogue and every good play is exactly dealing with that. І кожен добрий діалог у кожній добрій виставі має справу, власне, з таким. Because there is never enough of something. Ніколи не буває достатньо чогось. And really the most important thing except from space and time is information. І, напевно, за часом і простором найбільш важливим є інформація. So information, you are always lacking information. Вам її завжди бракує. I see it in your eyes that you are lacking Я в information ваших очах about me. бачу, що вам бракує Is this інформації guy про мене. really serious? Чи той Can мужик I дійсно really серйозний? learn something? Чи можна дійсно від нього Am I щось навчитися? losing my time Чи я here? втрачаю тут час? Is he just an imposer? Може він просто прикидається? And the same for me. І це саме для мене. Really, here I am? Дійсно тут Are я. they caring? Are they Вони interested? слухають, їм Really, цікаво. theater people? Дійсно, You don't люди з look like театру. theater people. Вони зовсім не люди театру. So, but that we are thinking what we are hoping Але те, що ми думаємо, на the що ми reality should сподіваємося, be, and the confrontation як with повинна the виглядати real реальність reality і конфронтація з реальним життям, is related to status. вони стосуються статусу. And when you have here a high status, we can do the same. Oh, we are late. Again, okay. Ми можемо це повторювати, якщо зліва високий статус, а зліва високий, справа низький статус. That's good. Це добре. You want that in a play, okay? Ви цього Somebody хочете who's в виставі. declining or rising. Хтось піднімається, Either або хтось this падає, way or чи в this тому way. напрямку, чи в тому напрямку. A king who stays king, that's not a play. Король, який залишається королем, це не п'єса. And the best thing is, А найкраще, in the play you really love, and you і can п'єса, prove яка it вам home, дійсно the полюбиться, dialogues you really love. і діалоги, які вам будуть They are подобатися. changing the status of the heroes in every line. Вони у кожному рядку, кожним словом міняють статус героїв. I'm up. Now she's up. Now I'm up. Я Now зверху, she's тепер up. вона Now I'm зверху, up. знову я. You have to try this. Попробуйте це. That will never annoy you, Ніколи не набридне. I hope. Сподіваюся. So, yeah, my name is Lucas. Мене звуть Лукас. I'm here because I decided long ago to be a writer. Я тут, бо я вирішив дуже давно стати письменником. And before I was a writer, I was nothing. А до того, як я став письменником, я був ніким. So I never had the opportunity to do what you are doing, to study or to go to the university. Я не мав можливості робити те, що робите ви, вчитися чи ходити в університет. I was expelled from school, Мене виключили зі школи. and I was homeless Я був бездомним. between, I don't know, 15 or 20 or so. I was living on the streets, В віці від 15 до 20 років я жив на вулиці. and I haven't had the money to make any formation or to make any studies. Я не мав грошей для того, щоб сформуватися чи десь чогось повчитися. So I worked as a farmer, as a plower, I had Працював фермером, як плугар. every shit job you can imagine. Брався за будь-яку гівняну роботу, яку можете собі уявити. But I was always a reader. Але я завжди читав, It were the books that saved me і книжки мене врятували from early on. з раннього віку. Because I was so amazed about the fact that you have this time machine, you know? Бо я Somebody завжди поражався тим фактом, що ти там маєш машину часу. something had been written really long ago. Щось, що написано дуже давно. A dream, an experience, Мрія, whatever. досвід, будь-що. And you open it, Ти відкриваєш, and everything is here again. і все знову повертається.
There is a funny thing about the present in Дуже є English. цікава така річ про теперішнє в англійській. The present is also the gift. Теперішнє, воно ж презент, воно ж подарунок. So I was Одне слово. always enchanted by the fact that you are opening this book and you have this gift of this presence. And we had that, you know, the theater. Я завжди поражався тому, що відкриваєш книгу і відчуваєш цю присутність, маєш цей дар. Is also the instance. І також театр, те, що ми говорили, це також миттєвість. And then I worked for some time in a bookshop. Потім якийсь час працював в книгарні. And I was in my 20s, I was 25 or so. Мені було 20 з лишком, десь 25 років. And I was bored. Мені стало нудно. And I hadn't any clue what to do with my life. Я не знав, що робити зі своїм життям. Because I couldn't go to the university or I couldn't be a scientist Я не or міг піти в університет, or a стати doctor науковцем, or чи so. лікарем, чи щось таке. So the only thing that seemed to be interesting enough to till the end of my life І єдине, що здавалося, могло би зацікавити мене до кінця життя, was to be a writer. це стати письменником. So I quit my job then Я звільнився тоді. and I told everybody, hello, I'm Lucas, I'm a writer. Я ходив і всім казав: привіт, я Лукас, і я письменник. Although I have never published something, Хоча я ніколи нічого не опублікував на той час. but I experienced two things. Але я відчув на собі дві речі. First of all, people believe you. Перше, люди тобі вірять. That's what criminals are dealing Це with. чим займаються злочинці. That we give confidence, Вони дають вам впевненість. that we don't check the diploma. Ми не перевіряємо їхні дипломи. No, we believe. Ми віримо просто. So they believe me that I'm a writer. Вони вірили, що я письменник, And now I'm not that kind of a criminal. але я не злочинець. So I wanted to prove that what they believed І я was хотів true. довести, що те, в що вони повірили, воно дійсно правда. So in this dynamics, І в цій динаміці I became a writer. я і став письменником. And it's quite complicated to become a writer. What do you have to do? Це дуже тяжко, знаєте, уявити, як це стати письменником, що для цього робити. I figured out that you have to do the same thing like when you are learning the violin Я зрозумів, що це так само, як вчитися грати на скрипці, or when you are learning to paint. чи як вчитися малювати. You have to rehearse. Треба проводити свої репетиції, So повторювати. how do you rehearse to write? А як репетувати письмо? Of course, by writing, but that's stupid to say. Пишучи. But I wrote a lot, and I Я писав дуже translated багато, a lot. I really перекладав translated багато, a lot. дійсно багато. And I copied. I took Копіював. just, I don't know, Dostoevsky. Брав Достоєвського. Zum Beispiel Verbrechen und Strafe, Raskolnikov, The Dream of Злочин і Raskolnikov. покарання, образ Раскольнікова. I think you all remember the moment before he is killing the loner. He's dreaming of this poor animal. What's that? Horse. Horse! About the horse. No, so I was І ви, just напевно, copying. пам'ятаєте той момент, коли перед тим, як вбити цю власницю, бабульку, він думає про тварину, про коня. Because I wanted to know how he's doing that. Because I felt so, I cried. I read it and I cried and I wanted to І say, я no, намагався це don't kill, відчути, я читав і плакав, don't kill this poor і думав, не вбивай horse. не вбивай того коня. And how do you learn? Just by copying. А як So ти if you вчишся? really Копіюючи, have the наслідуючи. intention to be a writer, I really can say that that's a good idea to translate from І another якщо language. дійсно хочете стати письменниками, то скажу, дуже корисна ідея перекладати з інших мов. Because you learn something about your own and the foreign language and the Бо functionality of довідуєтеся language, щось про свою власну мову, про іноземну мову і про функціонування мови, and just to copy. і копіювати. So that's what I did. Це те, що я And it робив. made me really happy. І це дійсно принесло мені щастя. And I managed to make some money with it.
Я зміг цим заробити трохи. Little money, but that was Небагато. not a problem. То була ще одна проблема. And one day, one funny day, І one одного fine day, прекрасного дня, гарного дня, I had become a writer. я став письменником. And how I figured out? А як я це зрозумів? Because everybody said, oh, look there, this is the writer. Тому що всі казали, от дивись, Ah, письменник the іде. writer is coming. О, письменник прийшов. Like here, I was invited as a writer. Та як тут, мене запросили як письменника. So, and I became very, 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 very sad. І я дуже-дуже почувався сумним. And I couldn't understand why. І я не міг зрозуміти, чому. Because I became what I wanted to be. Я став чим хотів бути. But then I figured out that I never wanted to be a writer. I only wanted to become a writer. Але тоді я усвідомив, що я насправді ніколи не хотів бути письменником, я хотів стати письменником. Because to become a writer is a really good thing because you can rehearse all the time. Бо стати письменником – це дійсно дуже приємна річ, можна постійно практикуватися. And when I stopped to become a writer, I stopped to rehearse. А коли я перестав ставати письменником, а ним став, я перестав тренуватися. Stopped to do the things I like the most. Я перестав робити ті речі, які мені найбільше подобалися. And it made me sad. І це зробило мене сумним. So that's what I wanted to give to all of you. І це те, що я хотів вам всім розказати. Don't ever stop to try to become something. Ніколи не переставайте намагатися чимось стати. Never try to stop to rehearse. Ніколи не переставайте проводити репетиції. Accept that you are changing Приймайте те, що ви змінюєтеся, and that every defined status is equal to sadness. і що кожен досягнутий статус дорівнює смутку. Oh, we have 3 more minutes. У нас залишилось 3 хвилини. What was your last sentence about each status? Each defined status Будь-який визначений, досягнутий статус is equal to sadness. дорівнює смутку, суму. It's the case for love. Це стосується любові, It's the case for profession. це стосується професії. You will have this job for the rest of your life. Ви будете працювати на цій start to роботі до cry. кінця днів. Я don't починаю want that. плакати від того. Even the most tremendous job. Навіть найкраща робота. Or with a journey. Або подорож, мандрівка. Are you willing to do a journey where of which I would tell you every little detail of it? Чи ви би захотіли First day you will see that. поїхати second у day you подорож, will де я eat вам that, розкажу you кожну- meet this person. кожну найдрібнішу деталь? Що ви будете робити в перший день, коли, в якій годині ви куди підете, і з ким зустрінетесь, кого там і що побачите? Of course not. Звичайно, що ні. And especially not if you're an artist. Особливо, якщо ви митець при цьому. You want to develop in the openness. Ви хочете мати відкритість для розвитку. And that's a little problem because we Це are трошки often проблема. told that becoming an adult means to become, you have to know what you are, you have Нам to часто settle down. говорили, що стати дорослим – це зрозуміти, хто ти You є, have to ви know повинні the знати, woman or the хто guy ви, you що ви want to повинні spend your остепенитися, life. знайти людину, з якою хочете провести життя. And I think it's equal to hell. А я думаю, що це рівнозначно пеклу. It's equal to security as well. Це так само рівнозначно безпеці. But I don't think that. You should try to, I don't know, balance it with this other thing which Я is думаю, що це also потрібно балансувати з тими іншими so речами, important. It's freedom. які є дуже важливими, і це свобода. Any objections? Заперечення? So I will close this session for today. Тоді закриваємо сесію на сьогодні. And thank you so much. І дуже дякую. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Stay well. Thank you for the invitation again. It was Бережіть really a себе. privilege. Дякую за запрошення. It was like all the good things, very short. Як і всі добрі речі, воно було дуже коротким. Bye-bye!